Сейчас проверим. Всем доброго утра. Ну, у нас по московскому времени 8 часов 41 минута. Умею, конечно, запускать стримы. Хотела 8, а запустила 8:41. Просто у меня проблемы с интернетом, поэтому и вот дела. В общем, сегодня Денчик. Всем привет. Да. Так, кстати, что-то плохо слышно. Сейчас я тебя А добавлю. сейчас добавляй, ё-моё. Да я убавляла, потому что у меня то тихо игра, то громко игра. То опять тихо игра, то опять громко игра. Поэтому вот такие вот перебежки. Понятно. Да. М. Так, надеюсь, везде все запустилось. Блин. Зря вышла из этого. Ах, ладно, я зайду. Мгм. Так, я на ВК-то не поделилась. А я это делала как? Правильно, через телефон. На. Значит, нам сюда. Ого, ничего себе. Давно я у нас не была в паблике через компьютерную версию. Мгм. Да. Ну ладно, значит. Так когда? М. Так. Поделиться, 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 поделиться. А как поделиться? Поделиться. Поделиться, поделиться. Вот. Поделиться. Оп, оп. Всё. Готово. Мгм. Мне он даже показывают, какой у меня битрейт, сколько у меня кадров в секунду. Так ВКонтакте уже давно такая фигня появилась вроде. Как давно я не была ВКонтакте. Я же все через телефон сижу, так как бы я там не нахожусь пользы-то в этом компьютерной. Ну, я уже это давно заметил, что там вот эта херня появилась. Не, Там с прошлого года. не, вообще не было. Да. М, Не видела. С прошлого года эта херня появилась вроде. М. Не видела. Честно. Вот я Так. видел. То, что уже э, начала а, появляться вот эта фигня. Сколько у тебя там Сегодня, битрейта, сколько у тебя там кадров. ну да, сегодня Ну, Денчик будет, так сказать, курировать. Стрим видно? сейчас посмотрю. У тебя вон Видно, да? написано, что в эфире, да. Нет, я имею в виду сам-то стрим. Была картинка, моя заставка. Я как бы Сейчас заставку уже посмотрю. убрала. Да, загрузка. Отлично. Так, Загрузка этих сегодня элементов мы этих. пройдем ивенты. Мгм. И да, видите, я настроила стримак Ну, в плане того, что у тебя не подвисает Генш. это, короче, у тебя там какие-то вирусы были для этого, вот эти, которые, благо, вчера ты убрала нахрен. Ну да, я не знаю, как они попали туда даже. Ну, Так, пойдем-ка мы это пройдем уже. ну, А то уже все получили, все примагемы. Я, блин, опять последний. ну.
Да. А вот, с ним, наверное, поговорить, да? Константин. Давай. Короче, это я мотаю все. Ихние разговоры. Да, 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 да. Да нафиг. Доедает иногда читать. Угу. О, еще это надо будет уничтожить. Хорошо. Я тебе скажу, не только я один охренел от миссии. Мне еще сейчас этот Илья пишет, я тоже не могу эту миссию пройти. М? М, Ну вот, блин. видишь, не только я один охренел вчера от этой миссии. А чё, меки будут, получается, да? А, вот же. Раунд Мгм. первый, гидра. Ну, Ой, все остальные на втором посложнее будут, да? О, мгм. шеврё сдали. Что если криво, так... Фиговый у меня, конечно, отряд собран, ну ладно. Фиговый отряд. А в первом-то, да? А чё первый? М. А, он должен генерировать? Он типа и в первом, и во втором должен быть. Ну, это и долго получается все. Так хотя бы. Пиу-пиу. Не, мне не нравится. Чё. Я, правда, множитель выбрала простецкий, да? Альмагем оттуда забрать, да? Хочешь прикол? Как только я сказал, что у меня 708 подписчиков, у меня отписался подписчик, блядь. Это что за троллинг? Не На знаю. стриме я тогда вчера сказал, что у меня 708 подписчиков, и мне отписалось. Ой, Что не за знаю, троллинг? слушай. Что такое? Ну, это Произошло. троллинг по-любому опять. в Ютубе. Game's up. Fun's over. Quietly now. И что, хвастаться теперь Nice нельзя? and spicy. Теперь я так же, да? Toast. Воду на воду. Cry Воду на loud. воду. Wind rises. Да. Я понимаю, если бы ты воду на вот это огненный применял еще. Here comes the catch. Я не буду говорить. Unsightly insects. Squall and fury. А то, что отписались, идет на них. Game's up. Fun's over. Busted. Теперь у меня только могут быть подтормаживания в плане интернета. Wretched vermin. Ну, слушай, я его починила, так мне понравится. Into the fire. Behold. You're dead. Конечно, вот эти приколы вот в плане миссии, конечно, Know your place. Here comes the catch. Chop. Quietly now. Я кристалл не вызываю. You're toast. А мне вы не вызываете. Я опять не Unsightly insects.
А, By royal decree, время действия щита. think you can bully me? Gotcha. Quietly now. Cha. Ta. Ta. Преклонная решимость активировать. Game's up. Fight's over. Я просто не понял. Go bishop down! Scratch that! Look at you, Boo down! Wings of darkness! Come, sever night from day! I summon thee! A mystic face! Не знаю. Things are about to get dicey. Think you can bully me? Can't handle your drink! Что, ивент такой? Midnight Пойдем. Phantasmagoria. Here comes the fireworks! Надо посмотреть. Here comes the cash. Gotcha. Ta. А, Ta. Cha. Go bishop down! Time for a light show! Look at you, Boo down! Yeah! Game's up. Fun's over. Ta. следующий. Cha. Слабовато, конечно. Ладно, я еще... All reveal Я thyself! еще как бы в разогрев пошла. As you wish, main Fräulein. Okay. Я рада, что... Here comes the cash. Ta. Cha. Ого, какой вышел. Еще один. Here come the fireworks! Sayonara special! Think you can bully me? Хоть выбор уровня сразу. О! Что, нормально, слушай? Нормально. 1000 очков надо набрать до примагемов-то. Ну, Нормально. Сколько там монстров? О. О. Так. Ага. Перезагрузка. Давай возьмем пом-пом. мгм. Так. А здесь ее можно выбрать? Интересно кино. Значит, там мы можем выбрать, а тут нет. Тут нельзя. М. Мгм. О, Мгм. у Шпира-то я найду. Правильно? Мгм. Так. Тут придется немножко подумать, кого взять в отряд. Послабже так поди, ничего. Ай, нет, слушай, иди-ка сюда. Не. Подожди. Тут у меня вода, да? Погоди, а если берем Диону, а не сюда? По-любому морозить надо будет. Тут берем тогда... Где ты? Тебя? Ой, давай тебя. Как думаешь, пойдет? Наверное. У меня один только электро, то у меня второго-то электро вообще нет. Final warning! Hands where I can see 'em! Swirl, Mark 2! Shermanate! Shadow Raven! Let night fall! Scatter! You asked for it! Drop your weapons!
Wings of darkness, come, sever night from day. Animal hypostasis. Justice will prevail. Уже лучше пошло, да? Midnight Phantasmagoria. Animal test 6308. Stand clear. You asked for it. Let's get down to business. Germinate. Enhanced animal module 75. Ага. Wings of darkness, come, sever night from day. Lucky day. Hands where I can see them. Я. Absorption test. Animal test 6308. No rest for the wicked. By royal decree. Spring forth. Absorption test. Animal hypostasis emulation. You asked for it. Midnight Phantasmagoria. I summon thee. Stop right there. Justice will prevail. Wings of darkness, come, sever night from day. Stand clear. Absorption test. Animal test 6308. Swirl, mark 2. Hands where I can see them. Нормально, слушай. Can't handle your drink, huh? Game's up. Fun's Bad. over. Midnight Phantasmagoria. A festive reprieve. О, счет пошел. Diana Special. Oz, reveal thyself. Good Bishop down. Busted. Here comes the cash. О, неплохо, неплохо. Всех размотаем. Shadow Raven, let night fall. A festive reprieve. Fire hazard. Can't handle your drink, huh? Things are about to get dicey. Here come the fireworks. By royal decree, the fuse is lit. That didn't count. A festive reprieve. О, Агеемия. Here comes the cash. As you wish, main Fräulein. Look at you, Blue Down. No rest for the wicked. Time for a light show. Go Bishop down. Things are about to get dicey. Уничтожаем. Shake it and stir. Fuse is lit. Midnight Phantasmagoria. Ай, у нас спешл. О, 5000, слушай. Неплохо, да? Тройка отряд, заморозить патрульных подписать. О, это мое любимое. О. Так, тут надо все равно вот эту Дионку брать. Я, пожалуй, своих персонажей возьму. Дилемма, кого брать? А так полагаю, Wi-Fi все равно не включился. А мы вообще пофигу. Ага. Ну да. I'm here.
Think you can bully me? Game's up. Fun's over. Here come the fireworks! Time for a light show! Look at you, Boomtail! Oz, reveal thyself! Shadow Raven, let night fall! Gold Bishop down! Diana special! Pew pew! Here comes the catch. Gotcha. By royal decree! Ладно, бесполезно. Midnight Phantasmagoria. Или он мне сейчас не даст отряд поменять, да? А, ее Ваню убирать. Опять видела, что они водяные. Мгм. Тогда так. Да. Look at you, Boomtail! Shake and stir! Enhanced Animal Module 75! Oz, reveal thyself! A festive reprise! Can't handle your drink! Huh! Yeah! Stand clear! Absorption test! Animo test 6308! Yeah! Animal hypostasis! Diana special! Stand clear! Yeah! Absorption test. Here come the fireworks. The fuse is lit. Ну, есть, конечно, предложение тебе дать. Boomtail. Какое? Scratch. Давай я попробую. Stand clear. Сан-Андреас, это скоро ходить, это попробую. Swirl. Mark 2. Даже я пытался, не смог. Можно я попробую? Я закачиваю эту сборку. Это только на этой сборке работает. О, я чипку получила. Дополнительно. Я Достижение могу, получила. конечно, себе эту Animal сборку. hypostasis emulation. Если ты, конечно, против, я не полезу. Да я не. В принципе, не против, потому что это пиздец. Только я не буду Я стримить на прям- свой канал. Поверь. Я понял. Я Я, знаю, если только на ВК буду. Это пипец лютый. Look at you, Я поняла Boomtail. тебя. Germinate. Nice and spicy. Busted. Как-то там надо пробел нажимать, блин, я вообще не понял. I'm a rock. Diana special. Вроде, блин, пробел нажимаешь, один раз получилось. Второй раз нажимаешь. О, не получается, ё-моё. Game's up. Fun's over. Eat this. Рандом, короче. Сегодня пятница, так. Отдыхаем. Ну, я уже заколебалась что-то думать, что-то планировать. Хочу просто отдохнуть сегодня. Look at you, Boomtail. Think you can bully me? Germinate.
Here comes the catch. Ай-я! Shake and stir. Can't handle your drink, huh? Game's up. Fun's over. You're toast. Сейчас еще сейф кину. Think you could bully me? Нереально, блин. То ли я не понимаю, то ли что, блин. Как это работает вообще? Look at you, Boozle. Круто, Things рандом. are about to get dicey. Gotcha. Quietly now. Круто, рандом. Eat this. Germinate. Она то зачисляется, то не зачисляется. Фигня. Ага. Мгм. Ты все сама видела, Оксана. Я, блин, один раз получилось и все, больше не получается. Блин. Один раз только получилось у меня сделать. М. Мгм. Ох, Там еще блин. прикол в том, что если вы выключить счетчик кадров, все очень-очень быстро будет. М. Что-то мне подсказывает, что не продумали эту фигню разработчики. Похоже, ты прав. Мгм. Не, ну блин. Только, блин, страдать ради одной, блин, мини-игры, блин. Давай я попробую. Game's up. Fun's over. Busted. Это даже клещи, блин, на управление, ну эти, как вот, школу полета даже клещи, блин. A festive reprieve. Блин, ёмно. В школе полетов я хотя бы на By изи royal прошел. decree. Wings of Уж я darkness. знаю, что мне надо Seven делать. nights from А тут я нажимаю пробел, и меня почему-то Things не are about to get dicey. Халат. Какого хрена не пойму. Here come the fireworks. Те, кто вчера был на стриме, все поймут. Look Ну, at если, you, конечно, вы были на Boozle. стриме. Ну, Оксана была на стриме, она понимает, что пиздец лютый. Я была. Вот. I'm here. Но из-за своего дурацкого интернета Game's up. Я Fun's over. трубил. Gotcha. Busted. Да? выкидывала. Oz reveal Я thyself. трубал, да? As you wish, Да, main мне Fräulein. Who could do? Feel the split. Сегодня он вообще не хочет уже работать. Я уже надоела мне. У Оксаны проблема с Wi-Fi. Но она говорила, в принципе, в начале стрима. А что-то пишет? Нет. Вроде... А что там? A Звук festive был? reprieve. Ага. Time for a Вроде light. Там Here comes the соответствующий catch. звук должен быть. Quietly now. Сейчас, Gotcha. блин, чат отображает. Can't handle your drink. Что ты мне тут говоришь? Если бы не отображался бы, я бы читал Midnight бы. Phantasmagoria. Here come the fireworks. Да, вот Quietly сейчас now. отображает. Game's up. Fun's over. Не, правда, есть такие игры, которые сейчас не отображаются, это да. Look at you, Boozle. Yeah. А где заморозка? Shadow Raven. Let night fall. Ha. Good bishop do. Я вчера люто горел, Here блин. comes the catch. Gotcha. Да, ну, блин. Я даже в какой-то веке был на стороне тех, кто, блин, Quietly now. за вырезание этой миссии, Take блин. it easy. Enhanced Animal Module 75. Let the world Не вырезание миссии, а не игры, это вырезание. shower me with praise. Это, блин. Реально, Here comes the catch. как будто это сделали, а тестировать не тестировали. Quietly now. Как это вообще, блин, проходимо, не проходимо, вот это. Swirl, Mark 2. Сделать-то сделали, а тестировать не тестировали. Это реально.
Там лютый рандом, блин. Ты нажимаешь, и Let the world у тебя ничего не зависит, блин. Получится у тебя, не получится у тебя. Один раз получилось, и все, и потом получится, не получится, я не знаю. Game's up. Fun's over. Busted. Gotcha. Animal hyperstate simulation. Ну это ты видела вчера, я нажимал один раз, мне получилось. Но второй раз нажал, все. Я почему-то дальше не шла. Ну, шла дальше не шла. Busted. Things are about to get dicey. Don't break my glasses. Absorption test. О, маги. Game's up. Fun's over. Я, конечно, понимаю, вырезанный контент, но, блин, этот вырезанный контент как будто не тестировался, ё-моё. Видимо, не тестировалось. О, что-то Ну, вообще я, мало. конечно, я, конечно, понимаю, что вырезанный контент, но... лютая дичь. Это даже хлеще ваших школы полетов, которые вы вхаете, типа, вот, сложно, а. Это самое изичное в игре, блин. Школа полетов, блин. М? По крайней мере, для меня самое изичное. М? Ну. Буквально я на предыдущем стриме показал, что это изич, реально изич. Правда, я на одном моменте, где приземляться надо, протупил, но это ладно. Мне кажется, каждый бы Animal протупил. module 7. Can't handle your dreams. Каждый бы протупил бы. Как там приземляться. Ну, я имею в виду на парашюте. Какая стимуляция? Написано Денра ягод туда. Не знаю, что такое стимуляция. А, блин. Squirrel, Mark Электро, 2. похоже, надо было брать. Оу, а ты не взяла? Bastard. Look at you, Понятно. Bootown. Ну и фиг с ним. Чё не хочу. Animal test 6308. Propagate. Enhanced animal module 75. Exterminate. I'll protect us. Капец, как это. Scatter. Ага. Ладно, просрал, так просрал. Я хорошо подобрал. Ну да. Diana special. Stand clear. Absorption test. Animal test 6308. Think you can bully me? Squirrel, Mark 2. Let the show begin. Come on. Ой. We can do it. Это я зря сделала. Рокстер, блин, с Рэмой посрались насчет логотипа. Ну, непонятно. Чё? Ну, тогда помнишь, что новость была? Рокстер посрались из-за логотипа. Enhanced Нахрена, animal module непонятно. 75. Stand clear. Ой, я не Animal знаю, test почему там. 6308. Absorption Ну, test. придраться, ё-моё. Тем более, это компания, которая для них делала Макса Пейна, ничего? Spring forth. Молодцы, чё. Блин, я не думала, Да. что эти волки будут. Вот Не, она. реально. Сейчас они еще и срутся. Компания, которая делала Макса Пейна. У нас проблема. I summon thee. Wings of darkness. Come, sever night from day. Here comes the fireworks. Правда, потом третья часть есть эти. Рокстер там участвует уже. Quietly now. Gotcha. Время. Things are about to get dicey. Лишь бы выжить, лишь бы выжить, лишь бы выжить. Кстати, третью часть Серегу показал.
Нормально играть все как хайвы. Springboard! Ha! В момент выхода и все ее обошали. Busted. Quietly now. Игра как игра. Here come the fireworks! Нет, опять эти болт. Here comes the Такой catch. фейк, не знаю, какой будет, когда игра выйдет. Exterminate! Scatter! Odds reveal Особенно с myself! модом на самого Shadow эпика Raiden, еще имба. let night fall! Good Было. vision too! Защитники Things are about to get dicey. Busted. Это что, миссия, да, я помню. Но вот эта миссия еще не сравнится с тем, что было вчера. Ой, я выжила, я выжила. Midnight Phantasmagoria. Кстати говоря, мне стрим-то не Here comes снизили. the catch. Все нормально, Ох, класс. если что. Что? Мне стрим не сносили, все нормально, я вчера проверял. А, Да, на Твиче все в порядке. ага. Так, один Да. есть у меня. На тролла тоже все в порядке. Правда, почему тогда тебя на тролла забанили, непонятно. Меня сейчас могут забанить. За что? А за что могут забанить? Что там такого показал? А? О, цицы. А нет, Оксан, Анджани. что ты там, а что ты там такого покажешь? Я что-то не могу понять. 18 плюс. Где? Ну, у меня Да же что этот игра- забанили, этот, как он? Блин. Дестрейдинг? Да. И что теперь? Так ты же... Подожди. Ты на тролла стримишь или нет? Сейчас, да, стримлю. Ну, тут же нет ничего такого. Безопасные игры. Где нет контента Да. 18. Тут же нет ничего такого вроде. О, кайф. Ну, знаешь, сейчас бы за Сан-Андрес бан давать, конечно, туда. Тем более, это та миссия, которую вырезали нахрен. И она не числится как мини-игра, типа, эту. В игре, типа. Она не числится как миссия, вот эта мини-игра вот эта. Things are about to get dicey. По сути говоря, ее нет. Pew Я pew! имею в виду в обычном Look at детале. you, Blue Down! Окей. Wings of darkness! Come, sever night from day! А, подожди, а где? А где найти баланс? А, вот. Quietly now. Take it easy. A festive reprise! Fire hazard! Shaken and stirred! By royal decree! No rest for the wicked. Busted. Game's up. Fun's over. Easy money. Нам сейчас все подходит. Так, последний ивент остался.
Я посмотрела новую версию Genshin, там был район открыт дальше Люе. Соединение с Фонтейном. А тут, наверное, озвучено. Huh? Look! Over there by the hot pot stand! We know them! Huh? Traveler, Paimon, you're here too? Yanfei, Shinobu! Here for some hot pot, huh? What's the occasion? Неужели ресторан «Народный выбор» испортился? No, it's nothing like that. Wanmin restaurants just closed for a couple Ну, of ты days. читаешь. But it's nice to try somewhere different for a change. Su Arnyang's hot pot is pretty good, and you can't get it at Wanmin restaurant. Wanmin's closed? Why? What happened? Well, it was partly our fault. Recently, some old classmates from the Tongwen Academy got in touch and said they were organizing a get-together. Yanfei's the most senior among us, since she's the most qualified, so she got to pick the location. And she booked Wanmin Restaurant. The turnout was a lot higher than expected, and in the space of 2 days, we somehow got through all of the restaurant's stock for the week ahead. Boss's enormous appetite was also a significant contributing factor. He went a little crazy. Chef Mao was pretty wiped out by the end, but he had a huge smile on his face. It was the best business he's had in months. The only thing is, it'll take him at least a couple days to fully restock. Босс? Bullchucker's here too? Ah, Paimon's surprised we haven't seen him. Those horns stick out like two sore thumbs. Yeah, when he heard I was meeting up with some old classmates, he got very excited and decided he was coming with me. His logic was, and I quote, "Any classmate of Shinobu's is a classmate of mine." Notwithstanding the fact that Boss has never studied a day in his life, I think he just feels that he didn't get enough chances to indulge his taste buds last time he was in Liyue. That other kid you guys brought with you, though, what was his name again? Oh yeah, Grandmaster Hanakato. He seems like a smart cookie. You probably didn't notice because you were busy chatting to your classmates at the time, but he was helping Chef Mao out in the kitchen, trying to pick up some Liyue cooking skills. I suspect he just wanted to learn how to make some new dishes to feed to his Oni Kabuto and make them stronger. Grandmaster Hanakato? Where do we know that name from? Oh yeah! Didn't we meet him during that beetle battle thing that Bullchucker organized that one time? Пищный бой жуков великолепного Аратаки? That's right. Good memory, Paimon. After the near catastrophe that was the Beetle Brawl, Hanakato became an ally of the Arataki gang. He and Boss regularly hang out to have practice matches and discuss Oni Kabuto rearing strategies. But to his credit, a lot of the things he ropes Boss into doing in the name of beetle brawling actually result in Boss doing some real work for a change. It's made things a lot easier for me. For instance, they've decided to spend a few days helping Chef Mao restock the kitchen. Partly to thank him for the epic feast. And partly because they would like to use the opportunity to look for new ingredients to boost their Oni Kabuto's performance. I think they're out looking for crabs at Guyun Stone Forest right now, with Miss Shangling and Mr. Guoba. They all seem to get along great. Guoba's already made friends with Crimson Staff, as Ito calls it, and, something Beetle King, or whatever Hanakado's is called. They've been out for quite a while, though. Shouldn't they be back by now? Unless something put them in a playful mood. In which case, it's anyone's guess what kind of mess they might be in by now. Well, now Paimon wants to join in the fun. Crabs from Guyun Stone Forest? Paimon bets they taste great! Why don't we go see if they need our help? The sooner Wanmi restaurant is fully stocked, the sooner we get to eat there again! And while we're at it, we can see what Bullchucker and Grandmaster Hanakato are really up to over there.
Мгм. Здесь ради... Я здесь ради того, чтобы поесть в ресторане «Народный выбор». So you two are gonna head over? I think that's a great idea. The Traveler, Paimon, and Ito make a good team. Not everyone can get through to him, but he usually listens to you two. You make a good point. Well, thanks for checking up on them, you two. Кристаллы. О, кристаллов? Мгм. Ну сколько всяких. Take it easy. Ah, I see it now. A hard shell, a whole bunch of legs, looks like a born warrior. The crab is the Onikabuto of the sea! Throw one of these bad boys in the ring, and your Onikabuto will have to seriously up its game. That's right, Oni King! Technically, the crab belongs to a different species, but it has all the qualities of the perfect warrior beetle. Pitting Onikabuto against crabs during their training is a surefire way to rapidly improve their strength. Then it's time for Crimson Staff and Ironclad Beetle King to train harder than ever before. No rest until they've flipped every crab in the area onto its back. And once they're done, we'll just need to stoop down and scoop them up. No more chasing crabs all over the beach. La 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 la. Looks like Xiangling and Guoba are part of the gang now. Настало время провести бой Никабуто против краба. Traveler, Paimon! Fancy meeting you here. Are you guys out for a walk or something? Hey, Xiangling. Hey, Guoba. Well, we were going to gorge ourselves at one mean restaurant, but then we ran into Yanfei and Shinobu, who told us you were closed for a few days. So we figured we'd come find you guys and see if you needed any help. Aw, you guys. Thanks for being such loyal customers. It's so kind of you to help. With Mr. Ito and the Grandmaster helping me for the last couple of days, we've actually got most of the things we need now. All that's left for us to get are some fresh crabs. And Crimson Staff and Ironclad Beetle King will be able to round them up for us in no time. If everything goes to plan. А это кто? Uh-oh. I may have spoken too soon. Не знаю. А, ну это же эти. It's a geobishop hatchling! Bootchucker! Мгм. Hanakata, watch out! Hold on, stay calm. I'll assess the situation. Да, надо причесаться. Hard shell? Check. Legs? Not too many. But it more than makes up for that with the whole rolling thing. Yeah, looks like a mean fighter. This is what you want to train your Onikabuto against. How right you are, Oni King! With a training partner like this, an Oni Kabuto is sure to reach the apex of its abilities. Are they serious right now? Wait, I think I recognize that thing. It's always rolling around on a nearby island. It's made quite a reputation for itself as far as Guyun geobishops go. People have taken to calling it Crystal Tornado. Почему не землетрясение? It's because if you ever set foot on Не its знаю. little island, then it whooshes over and gives you a nasty whack on the head. It's really aggressive. How did you come to learn that?
Oni King, allow me to send in the troops. I shall monitor the battle from a safe distance to assess our enemy's prowess. Go, Ironclad Beetle King! Test your challenger to its limits! Разнесет. Ironclad Beetle King! One hit and it's all over? I don't believe it. That's not possible. Okay, listen up, Grandmaster. The glorified pet rock is clearly tougher than it looks. Time to show it what we're really made of. From what I've seen, our opponent has a lot of brute force, but no finesse. Lugging all that weight around is a recipe for crude and clumsy attacks. And if you don't land the hit, it ain't worth squat. Luckily for us, our Oni Kabuto have a little thing called agility on their side. Go, Crimson Staff! Dodge the limbs and tail, wait for an opening, and aim for the... Belly. Oni King, shall I send in some more Oni Kabuto, or... I will... What? Wait, what's Gooba doing? No! Wait, the bishop can understand Guoba? Huh, he just up and left. So, to answer your question from a moment ago, Paimon, I found out about Crystal Tornado's aggressive tendencies the last time we came to gather crabs in Stone Forest. Tornado gave Golba a big ol' bash on the head the moment he saw him. But then Tornado fell unconscious, and apparently wasn't seen for weeks afterwards. I guess he's finally recovered from his injuries. Man, what a cool guy. I mean, I figured he was a pretty epic dude just from the look of him, but I've never seen someone just stare an enemy into submission like that. There's only one possible conclusion. This is a warrior with strength, the likes of which I've never seen before. I must say, I concur. I don't know how, but Guoba-san simply commanded that hard-shelled beast to stand down and retreat at once. Come to think of it, he seems like a pro at catching crabs, too. Guoba-san clearly has some sort of power that lets him bend the minds of shelled organisms to his will. Ah, that's it! The truth has been hiding in plain sight all this time. Guoba-san is a virtuoso beetle battler. With his skills, he can direct an Oni Kabuto's each and every move. Huh? Oh, of course. Yeah, that makes total sense. These are the kind of brainwaves that make you the Arataki Gang's greatest ally. You see, if we can get Guoba-san to teach us the art of shelled organism mind control, we'll be unstoppable. The entire beetle fighting world will be our oyster! Can we stop discussing what special powers Guoba may or may not have? We have to get these crabs back before too long or they'll go bad. And then this whole trip will have been a waste. Right, get a move on, Bullchucker. Shinobu's waiting for you. Also, we want to eat. Huh? Wait, when did we get two new people? Oh, compadre! If it isn't the Oni King's right hand. Oh, and of course, the flying lavender, sorry, sky-cleaving white iron lavender melon. Wait, oh man, don't tell me you saw me lose that beetle fight just now. Oh, so humiliating. Не переживай, в этом нет ничего такого, чего бы мы не видели раньше. Oh, come on. There's nothing to be embarrassed about. Oni Kabuto don't stand a chance against the Geo-Bishop hatchling. Next time, just give it a couple of whacks with your club. But that would defeat the whole purpose. Let me explain. Now, it's no secret that you've kicked a fair share of butt in your time. And from what I hear, that includes some of the biggest, most powerful, and meanest butt around. So how'd you do it, huh? Were you born stronger than your most fearsome foe?
do? Do you rock up to every fight believing that your odds of winning are 100%? Of course not. You start with an impossible goal, defeating the unbeatable enemy. And then you do whatever you gotta do to achieve it. Because even you can't know how much potential you have until you push yourself past your limits. That's how you make yourself not just stronger, but stronger than you ever imagined you could be. Flee the fight once, you'll probably flee the next time. And the time after that. Next thing you know, you're that boring little twerp who never had the guts to put himself out there. Because when you flee the fight, all you're really running away from is the person you could have become. Хорошо сказано. What's gotten into Bullchucker? He actually said something that made sense. For once, Paimon has nothing to argue back. You hear that? Boba's getting hungry. Crystal Tornado's gone now anyway, and your Oni Kabuto won't be ready to fight again anytime soon. So, are you just gonna stand here gawking, or...? Chef-sama makes a good point. We are still far from being worthy enough to seek the tutelage of the mighty sensei, Guoba-san. I have heard tell of a great contest of fine warriors that was once held in this place. We stand on hallowed ground, and the very air we breathe is abuzz with the might of great duelists. I say we set up a ring here and now. I shall summon the mightiest beetle battlers of Liyue, and as iron sharpens iron, we will hone our skills and training with them. Then and only then will we be ready to seek the guidance of Guoba-san. Once we have learned his ways, we will track down that shelled beast and do battle against it once more. Paimon's got a feeling about this, but not actually sure if it's a good one or a bad one. Huh? Oh, I'm with you, Grandmaster. Yeah, you're saying the time has come to unveil the plan. This is the moment. It's time for the long-awaited Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. That's right! There's no time to lose, Oni King. Let's set up the arena. Скоростью света убежали. Hey! We weren't done talking to you yet! Скоростью света убежали. Unbelievable, look at them! Not a care in the world! Отлично, больше боев жуков. Ух! What did they say it was called again? The О, Arataki жуки опять something something? Anyway, some sort of beetle fighting tournament, right? I think Hanakato might have mentioned it before. If I wasn't so busy with work at the restaurant, I'd love to take Guoba along and watch. But right now, the top priority is dealing with all these fresh crabs. Come on, let's head back. Shinobu was saying the Arataki gang came to Liyue for her classmates' reunion, right? Won't throwing an impromptu beetle fighting competition interfere with their plans? Well, not much we can do about it except head back to Wanmin and tell Shinobu. Да. Yanfei, Shinobu, we're back! Guoba, Xiangling, Traveler, and Paimon. Wait, where are the other two? Let me guess. Ito and Hanakato are up to their usual antics. We'll fill you in shortly. First, I need to get all these pristine ingredients safely stored away. The Mistflower Corollas won't keep the crabs cool for much longer. Plus, the Traveler and Paimon are valued customers, eagerly awaiting a grand feast. I'll get cooking, then we can catch up while we eat. Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp? That doesn't bode well. It won't be long before things get out of hand. We're guests here.
which means we're supposed to be on our best behavior. Leave them to me. I'll put a stop to it. Что? I don't know. I Бои, think it could бои be с fun. жуками опять эти? Anyway, don't stress. Beetle fighting sounds like a great event idea. According to the Comprehensive уже были, Compendium of по-моему. Legal Law, we just need to notify the relevant office Опять of the бои с Ministry of жуками. Civil Affairs, and they'll issue a permit pretty Проходишь. much right away. You never know. Maybe you'll make some new friends with this А я не event. понял, а чё Then you'll have сидит он even в more основном people to канале hang out Димас? with when you next come to Liyue. Yeah, and you can bring them all to Wanmin Restaurant for your meals. Не знаю. Да, Дима, ты что там забыл? Привет. Да. Да. вот там все в First the основном сидят. event, and Привет, now блин. you're already planning Привет. our next Да, trip? Given Я the уже Arataki Там мы gang's сегодня встретились, financial увидел. situation. Жучинные бои. Oh, come on. You gotta learn to cut loose more. You came all this way. Жуков You should be проходит. это. focused on catching up with old А, ну я friends, тоже начал making эти some штуки new проходить. ones, and Я, just короче, понял, этот ивент generally вернулся. hanging out and doing Да. lots of fun stuff. I need to be at the Ministry of Civil Affairs shortly for Ой, something else Лис, anyway, Лис. so I can get the ball Ты rolling вчера for такое Ito's thing while I'm пропустил. there. Пиздец был. Ну а что поделать, я спать лег. А чё пропустил? А он пропустил ход кофы. Модификация вырезанный контент. Же. М. All right, I'll handle that while you guys head back to Ito А and мне Ну help вот get the эта venue херня с set. Wi-Fi пробелом, роутер ты I'll join помнишь? you Всё. later and bring the permit with me. Но, Не работает. короче, Лис, ты, блядь, самое веселье вчера пропустил. Я, блядь, так бомбанул, нахуй. С этой миссии, что стрим, нахуй, вырубил 2 Yanfei is раза. in a good mood today. Да. Придется She мне didn't take сегодня any ее persuading to help out with the event. помогать. Ай, да, Well, event planning's потому right up что her я alley. не She was an знаю, officiator in the как это Masterful проходит. Chefs contest, and she has Или a я lot не of знаю, contacts кстати, because of her тоже. work. She's Он тоже also on пытался, vacation at the пытался moment, и and her потом old friend хер забил. Shinobu's in town. That's Да, не definitely put her in the получилось. mood to have some fun. Мгм. Well, I've missed my chance to discuss the issue of our А там, funds. если даже на ютубе Guess I've посмотреть got no похождение choice этой but to deal миссии, with boss ну, directly мини-игры, now. Ну, там, Travel, блин, Paimon, у thanks for all того your help so far. чувака тоже I не promise I'll сразу make it up to you the он next time we прошел. meet. Рандом, You короче. mean you don't мгм. need us to Сиджей то начисляет, Well, if типа, you вот were эта вот serious фигня, about то не defeating that начисляется, Bishop ё-моё, Hatchling with почему-то, Oni я не знаю. Kabuto, Paimon's kinda curious to see how everything goes down. Но у меня, кстати, почему-то такая дичь была. Ну, я один раз ударил, у меня зачислилось. Второй раз бью, не начисляется. Мгм. Бред какой-то. Мы тоже хотим принять участие в состязании. Now that you mention it, didn't you help boss out a lot at the last one of these? The almighty Arataki Мне extraordinary and кажется, правильно exhilarating сделали, что эту extreme beetle brawl? мини-игру нахрен вырезали. Oh, we didn't really help out. We just played a few matches, Мгм. but it was actually super fun. Either way, it sounds like you understand Boss's perspective far better than I do, so maybe you'll be able to help me talk some sense into him. Sure, or, maybe we could just let him go ahead with it, huh? Да я сам не ожидал, что вот эта вот херня будет в этой сборке. М? Слышь? Лис. Мгм. All right, boss. Проходишь Fun ты time in такой Liyue is сюжетную over. линию, Let's head home. да? Хочешь ограбить Shinobu, казино, если ты Милли I can Перкинс explain. мучаешься, блин. No, Ага. you can't. Our funds have run out. Мгм. We've spent too long here. After buying our tickets for the boat Никак home, не the можешь gang fund is down to double digits. Мгм. How can we possibly эту afford to мини-игру hold a грёбаную tournament? пройти. Yenfei Senpai very kindly offered to handle the legalities, otherwise, you wouldn't even have a permit. Are you expecting her to foot the bill as well? Put a stop to this now, before things get out of control. But you don't understand. We have a situation here. Normally, I'm happy to do things your way, but the Arataki gang's 2 top Oni Kabuto warriors just lost to some pet rock. Look, we have a whole arena set up and everything. If we back out now, we'll be the laughingstock of the entire beetle fighting world. You've lost plenty of beetle fights before. Even I can beat you,
and I'm not even a serious player. Why are you so bothered about losing to some bishop hatchling? Shinobu! That was a low blow. Anyway, that's ancient history. I'm on a whole different level now. There isn't a single beetle fighter out there who can touch me. I'm serious about beating that pet rock. Да, пройдите Don't ивент think с I've got жуками, what это it весело. takes? And try me. Gladly. You want to do this the hard way? We'll do it the hard way. Grandmaster Hanakato, get me and Ай-яй-яй-яй. Boss a beetle each. Но проходить вот Maybe эту he'll be мини-игру more не amenable to весело. reason after Это, a блядь, crushing наоборот, defeat. задолбывает. Угу. If I win, you have to come back with me. No complaining, Победил and того no жука making any наконец-то. more trouble for Yanfei-senpai. Shinobu, Хотя сколько раз он меня уже коцал. You're really doing this, huh? I didn't think you'd Пытался, take блин, it this far. блокировать его, уворачиваться от ударов, но, блин, дамаг он мне все-таки не нанес хороший. Okay, so sky cleaving white iron lavender melon, I delegate this challenge to you. You're making Paimon fight me? Так. Ох, No теперь мне еще с surprises Янфей there. драться. О, господи. Прикольно. А чё, ты В этот раз я поржала с него, нисколько что не с Янфой удивлена. драться будет? А, понятно, она там диалоги читает. Я тоже не удивлена. What Bullchucker is really saying is, if you want to fight the Oni King, you have to go through Sky Cleaving White Iron Lavender Melon first. Этим пастушонок хочет сказать, если ты хочешь сразиться с королем Они, тебе сначала придется победить покорительницу небес, железную фиалковую дыню. Exactamundo, amigo. Sky cleaving white iron lavender melon is one of the Arataki gang's top beetle fighters, but even she isn't in the same league as moi. So Так. Shinobu, if you want to duel я with повалю the тебя, Dawn, you Янь gotta Фэй. beat the Milan. Говоришь? Except Да, завалю Яньфэй Paimon теперь. refuses. А если Господи. Паймон откажется? What? Так прикольно. Ты ее быстро повалил. Если Пайман откажется, У него вот такое было выражение лица. Even Paimon knows that you can't just expect other people to pick up your slack all the time. It's not то right. Пайман в консервную банку закатал, да? Then tough luck. You gotta watch your spending. Так, If третий Paimon готов. will you out, that'll just make more trouble for Yanfei, and then Shinobu will owe her a favor. Okay, true. You make a fair point. But it's Живая. all good. I have a Ага. backup plan for situations like this. Кто такой вообще мог If we really are придумать, out блин, of такой funds, then, вообще это, I'll find a вариант job. ответа? I'll work nights, do beetle fighting during Но the это даже если day, в начале игры. any expenses out of my own Не, pocket. реально, кто такой вообще мог, кто такой It'll work. придумал The вариант ответа? Grandmaster's helped me Живая find a few консерва. good gigs before. As long as it's Да, physical полгорода work and можно pays было. good, I'll Почему take it. именно живая консерва-то? Now you're talking. See, that's the kind of attitude Paimon can get behind. Не полагайся на других, полагайся на себя. I can't believe you guys. Your plan is all well and good, and I do hope you try not to be a burden on other people. But I know what Boss is trying to do. He's making me fight Paimon first to use up my Oni Да, Kabuto нехило, я stamina. выиграл Яньфэй. Well, good luck with Ага. that. Even Так, малышка, Ах. хоть я и с мелкой. Правда, я не помню, тоже как что победил. делать, ну ладно. Не помнишь? А. Да, ивент этот для Юрия. О, так тут защита есть теперь. Защита есть теперь? Да. Мгм. I lost. Ах, I Ну, can't вперед. believe it. мгм. That was so tense. На. Shinobu nearly Раунд got the better of начинается. Paimon there. Эффектный поединок. Hey, hey! Hey! Sky cleaving white iron Эффектный. lavender melon destroys Shinobu on the first attempt. Oh!
You really are natural at this, aren't you? До секунды As быстро его agreed, we повалил. now have Shinobu's official support to host the Arataki Blazing Быстро. Armor Beetle Да. Battle А с той мелкой Boot я, Camp. блин, дрался на 3 минуты. I haven't battled in ages. Guess I'm out of Потому что я, блин, не practice. понимал, как блокировать или что-то еще. I'll have to move to plan B. Мгм. Try to keep costs to a minimum. Да, Тебе вот Make sure стрим вернулся Henpei все-таки. Senpai doesn't Открытый. end up doing Как everything его for us. блокировать? На Q нажми. I'm gonna hold you to your word, boss. Fund this event yourself by working nights. Battle beetles all you want during the day. Так, хотя я уже And вчера one до other 52 ранга Our добрался. boat tickets home were booked До well in 52 advance. ранга? I Да. can amend the date, but Еще ночью, only когда by a я few решил зайти в days. эту игру. So, keep this event to maybe 4 or 5 other people tops, or you'll run out of time, okay? Да и ладно, что я Got it. там Sure, веселье promise. пропустил, потому Cross что, my да, heart and hope я to спать die. лег. Какое там Shinobu, веселье, you там got nothing to страдания worry было. about. Okay, I'll head down to the harbor Да and в кавычках Самое stop главное, you. я не веселье, хотел блин. страдания. I'm warning you, Страдания better not было, go блин. spending all our mora while I'm gone. Okay, so we've only got 5 battles to get in shape enough for Guoba-san. Then we gotta master what he teaches us, then take down that cocky pet rock. Shinobu is asking us to do the impossible here. But this is the kind of hardcore challenge Сегодня I он мне live тоже for. голосовку присылает, или я типа, блин, Don't что worry, это King. за дичь, I'll блин, find что people это to join us вообще in our не могу great training пройти, блин. endeavor. So long as there are Hmm? worthy да. beetle battlers to be found, I'll be sure to sense their presence and bring them over to our camp. We haven't been in Liyue for long, but I'm certain that this vast land is filled with mighty warriors. We'll Не, ну have no хотя тот trouble с пресненьками, finding это but я one еще of навсегда these each запомню, если day. он еще вернулся. Now, as for the esteemed Oni King's right hand and honorable sky-cleaving white iron Хотя lavender опять теперь я melon, уже посмотрел, какие баннеры добавят We've done 4.4. our part. Добавят We saved your butts by getting Камина, Shinobu там, to agree to Сянь-Юнь, this. эту новую. Paimon saw the look of sheer terror on your Ну и, faces. конечно, You're да, clearly добавят no еще match баннеры for them. Сяо и с Яй Мика, кстати, опять. Лиса снова вернется в баннер. Ведь банда атаки умеет ценить чужую помощь. Oh, of course. I will, leave it to me. I'll come Потому up что with я something. думаю, может, You'll get your опять reward, don't покрутить you эту worry. Яймика, выбить для нее In созвездие, the что ли? meantime, if the Oni King's right hand and Созвездие. sky-cleaving white Ну iron да. lavender melon don't have other plans, О, prepare to 323 watch примагимов. history in the Сейчас, making. думаю, как раз покручу Because in a Юймию few и short Сигну. days, I, the bona fide Beetle Battle King, will raise my game to new heights, win the respect of Guoba-san, and become a living legend! Booyah! Cool. Yeah, we'll be watching. А, So, ну только критика no стандартная. pressure Ну or ладно. anything, but if you mess this up and Ладно, everyone еще completely кое-что wipes the Сигну. floor with you, we'll see the whole thing. Если ты все испортишь и все вытрут от тебя ноги, мы обязательно это увидим. Hello, all. I am Iron Tongue Tien, here with an official signboard for the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. It also doubles as your permit to run the event. Сейчас опять длинные диалоги, и вы опять будете разговаривать. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Угу. Whoa! Is this supposed to be Опять эти ваши Bullchecker and Crimson бу-бу-бу-бу-бу. Staff? It's so over the top. Ah, Ну да. oh, sweet! А помнишь, как там ты бомбила с того, что да когда вы уже побазарите, ёпали бабай. And that line work! О, было такое. It's so Но я не cool. помню уже. It's А epic. это в этом, It как captures его, в exactly how ивенте awesome I было. look as a pro beetle fighter in the heat Да, of да. battle. Очень затянутый Wait, ивент not был. that. How Ну do да. they usually address strangers in this part of the А я world? помню, какой затянутый ивент. С грибами. maybe Ну да. Помнишь, Esquire? Жаксан? Ah, that's the one. TN Esquire, Hmm? your artwork is incredible. Words cannot Там, наверное, express the такой Arataki gang's подумал, блин, gratitude. нахрена ты мне You напомнил? can drop the Esquire Don Arataki. Mhm. Also, I'm no artist, just a storyteller. This promotional artwork was done by a young lady at the Ministry of Civil Affairs. Yenfei looks out for her a lot,
So when she heard about your Оксана тут, event, кстати. she offered to contribute some art. Да, она тут Ау. диалоги слышит. Диалоги диалоги. слушаю, а ты все бубнишь и бубнишь, бубнишь и бубнишь. Oh, so this is Yenfei's doing. Man, she really thought of everything. This is exactly what we needed. Young Grandmaster Hanakato here Ой, tells me that посмотрел, your что boot выйдет camp следующих is an 4. ambitious training program that could В shape конце the января future выйдет of это beetle обновление. fighting. Well, I'm no beetle fighter myself, but I've heard a lot Да, я хотел about чувствую, it что камень and have можно бесплатно always wanted забрать. to try it out for myself. А, кстати, Нахида вернется в баннер. Who knows? It might just give me the inspiration for a Короче, я great посмотрел, new какие баннеры story to выйдут. tell in the neighborhood. Ну, короче, Beetle первая фаза fighting is будет something Сяо you have to have a Сянь-Юнь, natural а affinity вторая фаза for. будет с Еймика и Take Нахида. sky-cleaving white iron lavender melon, for instance. She battled with great prowess on her first time after only a short demonstration. Once Tien Esquire has grasped the basics of beetle fighting and understands the appeal, we might get a lot of free publicity from his storytelling. Dude, that'd be awesome. All right, Squirt. Squad. Yeah, Squire. Yeah, Squire. May the best man win. Все собрал, сырое и вареное. Дружбан, и друган, и дружище, и дорогой друг. Совсем. А, да, это я тоже проходил. Все собрали. Подходи, подходи. Скопытился. Ah, wonderful. I can see that the Arataki gang has transformed beetle fighting into a fiercely competitive high adrenaline sport. Great dueling with you, Tien Esquire. The pleasure was all right. The phrase is, the pleasure is all mine, Oni King. Details, schmeetails. Point is, thank you for supporting our boot camp. I extend my gratitude to you too, Don Arataki. I intend to stay here and watch a while longer to further enrich my writing. Please, pay no regard. Just pretend I'm not here. Man, I've never fought against someone so cultured before. My mind's buzzing from all those fancy words. What's that buzzy feeling called again? Oh yeah, learning. Looks like the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp is getting off to a good start. Только не говорите, что вы все будете сейчас говорить. Меня уже достали своими разговорами. Ну да, они так и будут. Oni Kabuto are our friends, like cats and doggies. Another kid? Oh, didn't we go through this last time? Well, yeah, but Grandmaster Hanakado's a kid too. And one of the other kids from last time was actually pretty good, so age is no measure of a beetle fighter's skill. Although, Buttercup of Terror has no prior beetle battling experience. I don't know what you guys are My Oni Kabuto was a Да, present я from начинаю уже Daddy. листать, He надоели. got it from a new friend he made Задолбали! last time he was away. О, история повторяется. Oh, your father sound... Okay, let's send out sky-cleaving white iron lavender melon for this one. We don't want any Это чё, блин? accusations of... Бу-бу-бу, да Make it sound like бу-бу-бу. Paimon's the weakest choice Слушай, on что our ты side. бубнёшь. Ты говоришь так, будто Пайман самая слабая в нашей команде. Well, Paimon's probably the safest choice. But only because you two maniacs are a danger to yourselves and others when you're in a competitive mood. И все же Пайман, пожалуй, самый безопасный выбор. Но только потому, что вы одержимы представляете опасность для себя и окружающих, когда жаждете посоревноваться. Don't be nervous, young lady. It's only a game, so it's just for fun.
А, блин. Заколебал. Ва. Да блин. Заколебала бабка. Надоело. Да, вот именно, вот и я тоже проходил с ней на 3 минуты. На 3 минуты? Я не смогу на 3 минуты. Да, На 3 минуты, прикинь. на 3 минуты с ней боролся, господи. Да, вот прикинь, на 3 минуты. О! Замечательно, бля. Мгм. Всё. Пошла вон. Следующий. Paimon nearly messed that А up. следующий будет как раз Янь Фэй, Ah. который с ней Oh, I боролся. nearly died of a heart Следующий attack. Янь. О, That little how'd you get so freaking good at this without a teacher? So, this is how Onikabu... Блин, do you братан, have можешь time мне to же, play что мне some чича more? выпала? А вот это я It looks вообще не like могу Buttercup of промотать. Terror has a real knack for the... Не Hey, можешь? Chucker, if you had this kind of talent, Ах, ну чё, буду писать разрабам, чтобы они кнопку скипа добавили. Пиши скип. разрабов, чтобы меньше диалогов. Заколебали эти диалоги. Чё, ивенты ивентом? Зачем эти диалоги вообще придумали? Ты чё там бабукаешь? Hey there, I'm back. Лучше бы кнопку скипа добавили, How's блин. the Arataki? great timing, Yep. My savior! Oh, thanks for help. Wait, I know. Huh? I have a big client. I didn't know how to look. Mind if I join in? We ought not dismiss your savior. You make me Да an идите All нафиг right, уже. time to send in Брать. the Oni King's right hand Извините, но я больше with не могу. Crimson Staff. I know my compadre will stay cool under pressure. Слушайте, вот Хера этот диалогов. диалог. Даже не сомневайся. So it's me I haven't quite got the hang of this. Да-да. И самая такая тан та дан та дан та дан та дан та дан. Мгм. А, да. Пройду-ка еще раз это браузерное событие. Браузерная. Заряжай, сессия, отмывай. Ну, и, короче, тут Yep, мыть надо. See? Мгм. But just like last time. А, только надо еще бонус получать. Wow, what a blast. Так, получить, This is- получить и получить. Так, ну, думаю, награда приглашения это вот. Так, когда друг привяжет ваш код приглашения, я получу 80 примагимов. Ну, думаю, я скопирую этот код. Я же 2 штучки его скину. Мгм. Неужели все? Ого! Пора потратиться. Что ты крутил? Вот это, да? Ну давай, цыцы, давай, лети ко мне. Уже поздно, она ко мне уже раньше прилетела. Да, я крутил вот эту сигну. Значит, Если оно мне где-нибудь нужна да стигна выпадет для Райден. всё-таки. Тогда для тебя тоже тебя не выпадет стигна. Ой, сложно мне на ЦЦ. Ух! Да-да. Повезло, повезло. Эх, все, что я копила. Теперь с ним. Придется. Все придется сливать, да? Да. Придется все сливать, Оксана. Фиолетовая летит опять что-то. Фиолетовая? Да она мне Ну, уже есть, да. нахер она мне нужна. Значит, фиолетовая тебе нахуй. Да, то есть этого тебя нахрен не сдалась. Good roll. А, Alright, понял, опять maybe тебе I'll эта take рокерша one. выпала. Да, у меня эта рокерша уже вот, ну, в печенках сидит. Что она мне выпадает-то?
Как будто тебе покоя не дает. Вон, посмотри. Все созвездия есть на нее, понимаешь, что от слова совсем все есть. Да, С6. Got the rest of the work once I'm feeling up to it. Ладно, все. Понятно. Ну, Через пару минут вернусь на GTA San Andreas. Только на ВК. Да, мне проходить. Попробую. Я не могу. Просто. Да, снова проходить это бомбло. Да, это... Я помню.